from a source greater than myself. And when I sat down to write Dr. Sleep, I thought to myself, you know, people are probably going to say, this is not a good book, because a lot of them come up to me at signings and stuff and say, you know that book you wrote, The Shining? Boy, that really scared me. That was a really scary book. And I say, well, yeah, you were 14 years old. You were reading it under your bed covers. Your knees were knocking together. And now they're in their 50s and 60s, and they're probably going to say, oh, that's not so good. But that was part of the challenge, too. In der Rückschau natürlich hatte er damals mehr Energie, war vermutlich etwas feuriger und er hatte das Gefühl beim Schreiben von The Shining, dass er es gar nicht geschrieben hat, sondern nicht gemacht hat, sondern gefunden hat. Das Buch wurde ihm quasi von einer Quelle diktiert, die größer sei als er. Er habe aber das Gefühl, die Vorahnung, dass Menschen, wenn sie ihm heute bei Signierstunden begegnen und sagen, The Shining, Mensch, das war ein Buch, das hat mir so extrem große Angst gemacht. Die Vorahnung, dass sie das Dr. Sleep da weniger stark finden könnten, aber das liegt eigentlich daran, dass sie The Shining mit 14 gelesen haben und heute sagen sie mit zwischen 50 und 60, na, das war aber nicht mehr so toll. Oder so. Good job! What's the beginning of The Shining? Did you ever stay in a hotel like that? Yeah, my wife and I had babies from the time that we got married. Our daughter Naomi was 7 months when we got married, and we had no business having another child because we had no money. The idea of having let me tell you something. You should not have a child if you can only afford to have 2 pairs of pants, okay? It's a mistake to do that. But we did it. We had another kid, and so I broke through as a writer, and we started to get some money. Not a lot at first, but a living wage, and then a lot, which was terrific in a way. And we moved to Colorado, and the reason we did was my wife said that I ought to write some books that didn't just be in Maine. And she said, where do you want to go for a new setting? And I said, I don't know. And so she brought me a road atlas, a map, and she said, close your eyes and point. So I did when we came down in Colorado. And we took her younger sister as an au pair. And Stephanie, the younger sister, said, you know, you two ought to go out and have a honeymoon. You've never been off by yourselves. Why don't you take the weekend and I'll watch the kids? So we did, and we were in Boulder, and we didn't have a destination in mind, and we drove up into the Rocky Mountains, and we came to this beautiful hotel in Estes Park called the Stanley, and we checked in. We were the only guests that checked in. It was the end of the season, and everybody else was going out, and they told us we could stay if we could pay cash, because they had sent their credit card forms back to Denver. So we stayed in, we did have the cash, we stayed. We were the only people in this huge old hotel. The wind was howling outside. We went down for dinner. We were the only people in this huge town. The chairs were up on the table, and the music was coming down and echoing through the corridors, and I thought, if I could, with my imagination, move this hotel away from the town and the isolation and put this family up there with a man who was losing his mind, I'd have a kick-ass novel. So that's how it happened. Also, Teil zunächst einmal den wohlwollenden Hinweis, dass man kein weiteres Kind in die Welt setzen sollte, wenn man schon ein Baby hat und lediglich sich 2 Paar Hosen leisten kann. Sie hätten leider gegen diese Regel verstoßen und ein zweites Kind bekommen. Sie hatten kein Geld, aber er
arbeitete dann weiter als Schriftsteller, bis etwas Geld zunächst als Einkommen kam und dann sogar jede Menge Geld. Und das versetzte sie in der Lage, ihren Wohnort zu wechseln, und seine Frau macht ihm den Vorschlag, du solltest dich nicht auf das Setting von Maine reduzieren, du solltest auch Romane schreiben, die woanders angesiedelt sind. Sie brachte ihm einen Straßenatlas mit und er pickte blind einen Ort, und das war zufälligerweise in Colorado. Da ging sie hin mit Stephanie, der Schwester von Tabby, als Au-pair, und die machte ihm dann den Vorschlag, als er dort sich ansiedelte, ihr habt nie so richtig eine Hochzeitsreise gemacht, holt es doch nach. Und das machten sie auch, sie fuhren in die Rocky Mountains und dort begegnet sie tatsächlich einem Hotel, das schon geschlossen wurde für die Wintersaison. Die Kreditkartenformulare waren schon im Dezember zurückgeschickt worden, und die erste Frage war, naja, sie dürfen bleiben, wenn sie Cash zahlen. Und so zog er in sich die Atmosphäre dieses Grand Hotels auf, wo die Stühle schon auf den Tischen standen und die leise Musik spielte. Und er dachte, wenn er dieses Hotel von der Stadt wegversetzen kann und dann noch einen Mann da reinsetzt mit Familie, der den Verstand verliert, dann wird er einen super Roman haben. So ist The Shining entstanden. But what? Wait, I have to say something here. Dennis is interviewing me and simultaneously translating. Could you give this guy a hand? My fucking head would explode. First rule of literary criticism is not about the critic, it's about the author. What made you go back to Shining? What kind of unfinished business did you have there? What kind of offene Rechnung? Danny never left my mind. The little boy never left my mind. And apparently I wasn't alone, because I would do public events, which I don't do a lot, because one of the reasons that writers are writers and not public speakers is because big audiences like this scare the living hell out of us. You know, I wasn't built for this, believe me. But when I did do public events, people would come up and they'd, you know, talk a little bit, shoot the shit, and they would say, well, whatever happened to that little boy? The Shining. First they would say, hey Steve, where do you get your ideas? And I would say, I could tell you, but I would have to kill you. So they would say, Danny Torrance, whatever happened to him? They never asked that about Paul Sheldon, the writer from Misery, and they never asked it about some of the other characters. They would ask about Roland from The Dark Tower, what was going on with him. And they would ask about Danny Torrance. And I was curious because he had an extremely troubled childhood. That's safe to say. Well, yeah, I mean, the alcoholic father with rage issues, and then the hotel full of ghosts that are literally tearing his father apart, and finally the explosion that kills his father, and he and his mother escape by the skin of their teeth. And that's what us Freudians call a truly dysfunctional family. And, you know, there's this story about how you tell a codependent person. A codependent is someone, if they're drowning, someone else's life flashes before their eyes. And Danny was that person, and I was curious about what kind of an adult he would become. And I wrote the book to find out. Öffentliche Veranstaltungen seien etwas, was Stephen King eigentlich gar nicht gerne mache, weil sie ihm eine Scheißangst einjagten. Dafür wäre er nicht gemacht. Deshalb gibt er nicht so viele Lesungen. Aber bei den Signierstücken, bei den Lesungen, die er gab, wären nur Menschen zu ihm gekommen und hätten gefragt, was ist denn aus dem kleinen Jungen aus Shining geworden? Und solche Fragen werden gar nicht sehr oft für Charaktere gestellt aus seinen Romanen, mit der Ausnahme von Roland aus dem dunklen Turm oder noch nicht einmal so sehr für den Schriftsteller von Misery, Paul Sheldon. Aber Danny Torrance, der ging vielen nicht aus dem Sinn. Und das war die zweitmeistgestellte Frage, sagt er, nach der Frage, woher er seine Ideen bekommt. Und seine Antwort darauf sei immer, das erzähle ich Ihnen sehr gerne, leider muss ich Sie dann aber töten. Weshalb die Frage da meistens dann nachlassen. Jedenfalls, man könnte ja doch behaupten, dass die Kindheit von Danny Torrance unter einem gewissen Schatten lag.
da er also einerseits diese Zornanfälle seines Vaters ausgesetzt war.